started our business with 23,000 cash in our hand. So she told me that why don't you go to sports Olympics? So there was FIFA, I applied, I was not aware. And based on my experience of leading events and all, I had this interview crack. So this train journey, which is Jagriti G20 Startup 20 Yatra, is the 16th edition of Jagriti Yatra. It is a very auspicious day because we're coming to Bengaluru and we're here at the Indian Institute of Science. And this train journey started 2 days back from Mumbai, and it will continue for the next approximately 12 days, ending in Mumbai again. And its route is going to be from Bengaluru, it will go to Madurai, from there to Shri city, from there to Visakhapatnam, from there to Behrampur, from there to Varanasi, from there to Devariya, where Jagriti was born, and from Devariya to Delhi, and Delhi to Sabarmati, and then back to Mumbai. It has carried 470 odd people, 70 international and 400 Indian participants, and it is one of the largest trade events of its kind in the world. The core purpose is to pursue entrepreneurship in Tier 2 and Tier 3 districts, which are the majority of India today, and these Tier 2 and Tier 3 districts are bursting with energy. We need to make sure that they are repurposed towards entrepreneurship so that large-scale employment and purpose can be generated amongst the youth and women of our country. Yes, for the next 25 years in the Amrit Kal, this is that other India that we have ignored, India of Tier 2, Tier 3 districts with young people, young women and other women. And this is the India that we have harnessed over the last many years through the Yatra and through the Jagriti Enterprise Center in Devariya itself. And New India is about new ideas, but it's also about making sure that we go back to our ancient heritage and our ancient culture as well. So we just had a very good session on sustainability, and the discussion was how do we make sure that New India also makes sure that the ancient circular economy of India is also taken forward. So yes, New India is about new modernity, but it's not Western modernity, it's Indian modernity. It's a new modernity. We have to be more modern than today, but we have to make sure that the environment, young people, real districts, the real heart of India, middle of diamond India, as my recent book has talked about, is carried with it. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರಾಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಜರ್ನಿ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಜರ್ನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ಸರಿ 24 ದೇಶದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 8 ದೇಶದಂತೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಡ್ ಸೇ ರೂರಲಿಂದನೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನಿಂದನೂ ಜನಗಳು ಬಂದಿರೋರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು ಇದೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಜನನೆಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುನೋ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಜೇವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಗಿವೆನ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ
ದೇವರಿಯ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ obviously we have a lot of resource people who can validate that, saying giving their inputs to it. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನಾ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಬಂದಮೇಲಂತೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯರಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ಮಣಿ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾತ್ರಾನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.